Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Paul is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A very good morning. Thank you so much for being part of us. You're welcome to the Alternative Digitalk TV. It is a fresh week, the 13th of October 2025. Thank you so much for really being part of us and always choosing wisely and choosing information that is reliable. We only tell stories that make the world a better place. My name is Kenneth Remirembe, and I'm here to present to you the mighty global news updates. It's always a special moment in this whole show of the Mighty Drive. We always do this Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. just to keep you motivated as well as educated. But not only that, we want to keep you informed, but with information that you can rely on. We have a lot of stories to share with you, some stories that have been hitting headlines this morning, and we are here to really delve deeper into that
in this segment of the mighty global news updates. We always tell you what's happening in Uganda and sometimes even what is happening abroad. All you need to do is just one, as always, tapping the like button and subscribing if you are new to this channel, and if you are a returning viewer, we love you so much and we believe you're benefiting from this amazing and reliable information that we do deliver every day without stopping, because we know you need a reliable source of information, and Digitalk TV is always here to deliver the best to you and make Uganda and the world a better place through storytelling. We have a lot of stories indeed, and we'll be digging deeper into some of these stories. We need to talk about even what's happening in the presidential race. A lot of stories are in that side. We'll be talking about that. But we believe you're having a bright day. And if it is not going like that, we do pray that things move on well as expected. We really wish you the best as you enjoy this great and mighty show. The debate behind the wheels, and the wheels are now coming to your screen. Thank you so much. Let's start with the story of the NRM youth who are now mobilizing their fellow youth in Mbale, trying to garner support for President Yoweri Kaguta Museveni to make sure that he retains his seat as the President of the Republic of Uganda. Yesterday they were in Mbale asking their fellow youth to join this campaign and rally support, the support that will bring President Museveni back into office. Remember, the presidential race is tighter. We have 8 presidential candidates. Out of the 8, 1 will enter the most prestigious office in the country, and that is the office of the president. And of course, we are keeping a very close eye to know who takes it all. Just stay with us at Digitalk TV. You will not regret. You will always have the information you can rely on. Now, these youth are saying President Museveni needs people who will support his agenda, the people who will always support what he brings to the table or what he asks them to do. Now, they are saying that if the citizens do not choose NRM flag bearers, it means they will stay behind in terms of service delivery. So they urged the citizens and the residents of Mbale, of course, to only support or vote those who have the NRM flag, to vote them into office, saying that these are the only people who can work properly with President Yoweri Museveni, saying that those from opposition side have always been not delivering, and they have been doing that deliberately to show that the current or the ruling government, the NRM government, is weak and doesn't think about the citizens. So these youth mobilizers are saying they should only vote NRM. Only NRM flag bearers should be voted into office, and they say their aim is to see that President Yoweri Museveni gets a higher percentage and wins highly in Mbale. This campaign is ongoing. Even we were seeing Honorable Luna Kasolo in some other parts of Buganda trying to campaign for President Museveni, saying it is now time for Buganda to be on the far front of keeping the old man with a heart. A person who has been in office for close to 40 years and still feels that there is a need to protect what the NRM calls the gains. So Honorable Haruna Kasolo was among, is spearheading this campaign in Buganda region. The NRM team is fighting so hard to make sure President Museveni wins beyond the numbers he has ever won with. They want him to get the highest percentage ever. Some people were saying that at least this time round they expect him to get 80%, if not 90, or getting it all. We are waiting, of course, to see who of these 8 presidential
candidates will make it to office come 2026, and we'll always be here to give you that information. All you need is be part of us. Share this great information to a friend who loves matters of national importance. Now, moving on, senior 4 candidates are now sitting there. You may call it the first examination, but of course a briefing was the first exam, but they are now starting officially by writing their geography examination in the morning, and they will be doing biology in the evening across the country. All the senior 4 candidates are sitting their final examinations, and we really wish them the best. But of course, we have learned that a certain school known as Creamfield Vocational Senior Secondary School, the things are not that well. Students are not expecting to sit their UCA examinations due to reasons that are not yet clear. The staff members did not appear. We saw some students actually faint after learning that they were not going to sit their final examinations, that probably the school did not register. Some of them we learned that a few of them could have been registered, and most of them were not registered. The parents were there to see how they could help their children. The children were very sad, and as you can see on the screen, some actually fainted because of the feeling that they were not going to sit their their final examinations. And remember, if the candidates do not sit their finals this time around, it means if nothing changes, they are to repeat their classes and sit next year, of course, which is not that easy for someone who has ever been there, who knows what the final examinations mean. Of course, to the students, seeing their friends sit, their colleagues sit these final exams, and a section or a group, a few of them do not do such, it comes with a lot of negative effects to the children. Some may choose to drop out of school, and some may choose to indulge in bad behaviors, and which could not be very good. Now, the UNEB said they had to inform the officials at UNEB as early as possible. We are waiting to see if this actually happens, and they helped to sit these final examinations. But all over the country, students are expected to sit their final examinations, the senior 4s particularly, starting with geography and biology. And on behalf of the Digitalk team, we really wish you the best success to you, candidates all over the world, all over Uganda. We wish you the best, and we pray that God grants you that amazing success in your final examinations. May God help you go through them successfully, and success to all the teachers out there. You're doing a great work. But the challenge is that some teachers, especially the government teachers teaching art subjects, are on a strike. And we don't know who will invigilate and supervise examinations, like UNEB has always been bringing these teachers to act as invigilators and supervisors. But we are already, our team is on ground to cover that information today. We'll come back here tomorrow to tell you what the day will have been like, whether some government teachers will have accepted to invigilate and to supervise the examinations. But regardless, success to you, our dear candidates. We love you so much. Best wishes from the Digitalk team. Now, moving on, the presidential race, as I told you in the very beginning, is now getting hot and hotter as we prepare for the upcoming general elections, the 2026 general elections. Out of the 8 candidates, all male, in this race, one will be the declared winner. That is, if Ugandans give him the percentage that is required to become Uganda's next president. We are waiting to see whether President Museveni this time round heads back to Rwachitura if he does not get enough support, or if he retains the office, if the Ugandans, of course, vote him again to office. Of course, the NRM people are expecting it largely. They say their leader, President Museveni, their presidential flag bearer, will win
with a landslide percentage. So he will get it highly and beat all the others in this race. Now, Honorable Munyagwa Mubaraka is also in this race as the flag bearer, the presidential flag bearer for the Common Man's Party. So yesterday he was in Budaka and Busaleja. He asked the people there to support the Common Man's Party and support him as the presidential candidate by voting him to office, saying that he will better the economy, improve infrastructure, and he promised them free health care. And above all, what made the people there laugh was the fact that he said since he will be providing free health care, the women were now free to get pregnant. So they were free to get pregnant, that is if they vote him into office, that they would receive free health care. They had nothing to worry about. So if they wanted to get pregnant, it was the right time to get pregnant. As much as they would wish, no strings attached. If they want to get pregnant, they should get, because he is ready to provide free health care. That is, if Ugandans vote him into office and he becomes the next president of the Republic of Uganda. We are still waiting to see if that really happens. Of course, he promised to improve everything that President Museveni has not done, or the NRM government has not done, saying that he will even take out all the foreigners who are in this country in an illegal way, or those who he thinks will not benefit the people of Uganda. Now moving on, Honorable Nathan Nandala Mafabi yesterday was also in the parts of Lila and Kwania, and he asked the people there to also vote him to office, that he would better the economy. In this race, everyone is fighting so hard to make it to the top and enter the most prestigious office in the country. Mugisha Muntu is in the race, Chagulanyi Robert Sentamu is in the race, Bulila Frank Kabinga, Mabirizi Joseph and Munyagwa Mubaraka, and all of them making 8 in total are in this race, and we are waiting to see who takes it all and becomes Uganda's next president. Can't thank you enough for being part of this mighty global news updates. My name is Kenneth Rumirembe Rubatsimra. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made.
Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Opinion Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital. Njagala okubakulisaayo Mighty Global Updates okusobola okulaba nga ate tutambulira ku line emu amanyaze Faridah Bikobere mu studios ntuddemu n'omukyala Nakuya Aidah. She is contesting okubanga ate yava lulina naye wano kyamukisa mulungi nti I was with her last time nga twogera lulimi lw'eggomba. Olwaleero tugenda kwogera lulimi lwa Kampala Central. It is very unfortunate that we are seeing candidates crossing from here and there after being denied party cards. We want to understand, don't they trust the process? Bagamba me process yalimu ebirumira. Anyways, even if they don't trust the process, why did they participate in a process they don't trust? So it is a Monday, enaku z'omwezi 13 omwezi tuli mu October omwaka 2025. Nsuubira nti muli bulungi nnyo bannanga bakyali ewaka tusambyeko tugende tukole tuve mu kulera engalo. It is not as good. Ntera nnyo okubakubiriza nti nammwe abali mu kutambula ne ba candidates bammwe ku campaign trails twewale nnyo okuleka emirimu gyaffe okugenda okuwagira bannabyabufuzi nga after election eno yonna ng'ewedde ogenda kubeera jobless nga toyina kyolya mutufuukira obuzibu mu communities. It is very important okuwagira candidate wo from the job. Beera ku mulimo gwo wagira candidate wo. Enaku zino ebintu biri digital. Campaign ogiraba ku simu yo. So mubeere abantu abagezigezi ng'obwana bw'emisota tuleme kubanga ate twonona n'obutono bwe tuyinawo. We know unemployment is really high mu nsi gye tuwangaaliramu. So bw'obanga ofunye akakisa n'ofuna kalimu tekibeera kirungi ate okasuula olw'ensonga kuba candidate wo olina okutambula naye otalaga eggwanga Uganda lyonna. It wouldn't be a wise decision. So ngenda kubanga nyaniriza omugenyi wange asooka atulamuseeko awo nno show yaffe etyoka etambule bukwakku. Kwaniriza Miss Aidah.
kale mukwana nange ndi musanyufu nyonyonyo kubeera ekitundutundu nate ku talk show ya leero and I want to thank you for endlessly and tirelessly calling unto me okujja okubaako kyentuusa eri eggwanga. Era yenze Nakuya Aidah nga bulijjo atagejja atakoka kati negaseeko big brain kati nagaseeko nti ndi kiti kya muwogo buli wonna okisuula yekirandi ate ndi spring oyinza okuntuulira nenzikakkana nnyo naye ate bwoyimuka nziramu nenkola ki nenyimuka kituufu. Engeri gy'olimu okubeera ng'olamuza ekifo kya Kampala Central ndowooza wabaddeyo mu Carnival. Carnival wagirabye? No. Did you participate? I did not. I wasn't part of the carnival. I did not attend the carnival. Oh. Why? It being a Sunday, munaku zonna olunaku olwa Sunday no dictating for God. Okay. Family. Ababadde mu Kampala City Carnival tubakulisaayo though abantu bagamba yali less advertised, people didn't know it was happening on Sunday. Naye nga ababaddeyo mwenna nalabye Prime Minister Nabanja nga alino kulembedde procession nga batambula tubeebaza okuba nti abantu mwabatuusizzaako essanyu nga libabuganye bulungi nnyo. Abamu badde mu comparing ne ya Jennifer Musisi, but there will always be something different. Ebintu ebijja kubanga ate bibeera byebimu. Ababadde nebbi NRM painted nebbi yellow. I want to tell you, keep an eye on your candidates. Know who is pulling crowds and always pay attention to the message that I are telling those crowds. Kikulu nnyo okulaba nga ate ofaayo nnyo ku message gye bali mu kuseringa. NRM is protecting the gains for the past 40 years. Others are promising a lot of things ebinyuma okuwulira. Ebyo nno bibeerawo mu kaseera kano ak'okubanga ate abantu banoonya obululu. So it is always important okubanga gwagenda okulonda ofaayo nnyo ku message candidate wo gyali mu kuseringa. Sometimes the message isn't as good, so it is always important to pay attention to that, okulaba ani ayina ekitunde nnyo okiyinza okutwala mu maaso. Naye ng'eyo nvuddeyo njagala okukulisaayo Aidah mu process eno yonna eyakuwandula. Thank you. I want to congratulate you because you participated. It is always important for someone to participate. Kubanga it is only the brave that participate. Abanafu tubeere n'ensonga bazirengera bulenge. So we congratulate you for participating. Yaddenga the results is advices wali osubira. Were you hoping like tebayinza okutampa card, or did it, catch you by surprise? Actually, politics is I don't know how best to term it, but some of us are no longer at a level whereby you're taken just by surprise. My entry into the National platform was on purpose. Okay. And it was intentional. And it was negotiated. Between who and who? Between Aidah and some of the power centers that are in the National platform. Okay. And what was it wasn't purpose? Just a mere move, because it wasn't a personal move. The people power began in 2019. Yes. 2019, 2020, very much, never so much. And we see the National platform coming into existence just 4 months to the 2021 general elections. Exactly. But part of the founders of the People Power movement is Aidah Nakuya, who did not cross to the National platform. Practically because I do not believe that what I had come to put across as people power, our aim was to unite Ugandans without colors. Our aim was to see that we come together and fight jointly to change leadership. Yeah. Whether you are DP, whether you are NRM, whether you are FDC, whether you are what, our goal was not to be a political party, but to be a one movement that is going to come up with one presidential candidate who is subscribing to the people power. Okay. That was the main issue. However, it was at a certain stage
joined by the DP grand reunions, which everyone noticed. And everyone can bear us witness that it was bringing hope to the face of Ugandans for change. Unfortunately, when politicians see a gap, or when they see an opportunity, they tend to meander and use it and even leave the main goal. Okay. So which opportunity did they see that made them meander? They felt like, people power in a president. Okay. Let's look for a president. And then Honorable Chagulanyi was already in parliament and was seemingly built by the DP bloc, and he gained that momentum and more fame politically, and finally came up as the president of the People Power Movement. However, I think as they were making negotiations and making discussions where we weren't, they decided to say, let's make it a political party. So we who are the founders, even young as we were and few as we were, we felt a little dismayed because it wasn't the game. The game was having that one voice united irrespective of colors. Okay. That's why practically you did not see Nakuya rushing to join the National Unity Platform. I remained DP, but I was People Power. But then, so today, it's not by coincidence or that by you joined chance the that National Unity Platform. You mentioned earlier that your joining was intentional and on purpose. On purpose. What was the purpose? The purpose was, we are all looking at change. We all want change. We all want to advance. We all want to see this new Uganda that we are fighting for, but how can we bring it on board? How can we fight together? Aida, don't fight from Kampala. Well, people of Kampala know you, they appreciate you, they respect you, and they listen to your voice, but you can do better somewhere. And they told me the National Unity Platform is not having a candidate in that particular area. It's not having a candidate in Gomba. However, okubeera ng'olonda okustandinga egomba. It was an advice that was given to you, not your personal choice. No. They called me on board. They said you're a voice to recon on to bend on for change. We know you can do this. Actually, they had made their own survey minus me that one, Gomba is winnable by an NUP candidate. They looked out for the person who was having the flag in Gomba, and they knew the challenges she had. Yes. Two, they even went ahead to make a survey on how the NRM candidate last time came into office. Yes. And they based on that to say that, no, look, we need someone with these qualities to come and host out the NRM candidate. And that person, when they were looking around, they eyed out for Aida who? Nakuya. And they reached out. I told them, one, my interest was Kampala Central. If it's not Kampala Central, then I think I'll be out of the political arena for 5 years. They practically said, no, we cannot lose you on the political scene. Come, go to Gomba. I took a bold decision. I told them I cannot take it alone. I have to talk to my husband, being that I'm a married woman. Yes. And I met them with my husband first. I took him. He's not a politician, but him being part of the main funders in my elections and campaigns, and practically because of all the support that he has to offer at the end of that day, he's my fallback position. Exactly. From the campaigns, you're frustrated, you have to get back home. You don't need to be frustrated at home, but just imagine entering your home at 2 a.m. What will your husband say? So you need his ear, you need his back. That's why practically I went into this negotiation with him. And after going with him, the same people told me, invite like your 15 people
who can support your bid for Gomba, and you enter into Gomba. I came to Kampala. I sourced out my first 15 whom I know. Actually, I called like 30, but in the meeting they came like 15. Yes. And we devised means on how Aidah can enter Gomba and how we can help her. And these people even assured them that Aidah Nakuya's ticket is already on table and the president is badly in need of her presence in Gomba. I was having my we have what we call the Harvest Institute, and we do School of Leadership and Ministry. Yes. I left. I cut it short. I was in Kenya. I cut it short. I went to Gomba. I made a momentum that was required of me in Gomba. I changed the dynamics of Gomba. Wherever they felt it was NRM's stronghold is where I gave priority. And as I speak now, we even have national unity platform councillors from that area. I did not see it come that at a certain point they would say you do not deserve it. The card. You do not deserve it. Otherwise, I would have gone into Gomba purposely to build Aidah Nakuya as a brand, not national platform as a party. Yes. You know? Yeah. If it was like that, I would be knowing. Then too, I was ready to stay in Kampala and see how best we can play this game and bring the win to the people of Uganda. Yeah. For better representation in parliament. But then the question is, Aidah, if these people reached on to you, then why did I deny you the card? Now that's where that's where it all comes in. And two, I may not even say that I was meant to have it, so I'd not work for it. I worked for it. I went on ground. If you go to Gomba but today, there was a promise. There was a promise that was made. There was. But even irrespective of that promise, I did my role as a candidate. On ground, I went, I consolidated support, I mobilized it. Even till now, the people of Gomba still call me Honorable What Next? Tuzaako chikate tebagikuwadde batukoze bubi bawa batyono omukazi kubanga kino na kino. They are having so many disappointments on table, but I told them ngenda bagamba ekyokozako. Finally, when they saw my move for Kampala Central, they said no ba Kampala tugenda kujja tukuwagirire. Nga tunayingira Kampala Central. Process ene y'okugaba cards wagiyingira mu ngogi trusting. Did you trust the process? I want to be sincere and realistic. I trusted the process. Even due to the fact that I had somehow merited, I was melted somewhere. I felt like, yeah, I have merit over this. Yes. But I trusted the process. That's why when they told me, go to the ground, we need the 60% from the ground and the 40% from the vetting, I went into it. I want to be sincere. When we got to ground, basing on me and the person I was contesting with in Gomba, I'll have a 59 on ground and the person will have a 20. That's if it's there. Then too, when we come to the vetting just here at Kavule, yes, I'll have, let me say, a 37. And my candidate will not have that. Reason being, you know, fete tutambula muwawa mu politics. Yes. I've been a politician for 15 years now. I have intelligence in different areas. And my intelligence told me after going out of the panel, the panelists themselves said, akawala kagejjedde ku panel. And yes, I want to be sincere. And they went on and said, we've interviewed ladies, we've interviewed women. Yes. But if you bring other women on board in the national unity platform, Nakuya the exception. Literally, that means I satisfied the panel. I even recall the questions they asked me on the panel. Very few people will remember that. I can even ably give them to you, and I call that elections management committee of the party to bring the recording, and you see they ask the same question. So if you do remember the questions, even after 3 weeks, just to know you're what? You're exceptional indeed. So should we say nti ku ground basanga nga you didn't make the 60 that I were looking for on ground? That's what I've already told you.
On ground, I made the 60. And you made the you 59. satisfied the panel. Then why not And I have satisfied the card? panel. Now where it comes in, where the jokes and the meandering and the games, mudslinging and the final games comes in, even after the EMC making its conclusion and handing over the results to the president to hand them over to the office of the Secretary General of the party, that's where the guest is. That even the results that were handed over, according to my internal intelligence, that were handed over by the president to the SG, are not the ones that came out for the final list. List yani ya Gichanga. There are some figures in the National Unity Platform that hold the president hostage. Ngalingo omuchi Omuwambe. And I believe at a certain point in time it may not be either to speak who it is, but Ugandans bajja kutegeera. Naye olwaleero Munnayuganda yenna nga ayagala enkyukakyuka ey'omuggundu. Naddala okusinziira mu kibuga ekikulu wano Kampala. Atunuulira Nakuya Aidah ne Elise George. Kakati nanti abantu ensonga lwaki tebagenda ku trusting eriemu. Bagenda kulaba nti otandise okujoininga group eri gye twatamingako ey'aba political nomads. Totambula over wanodda wali tokyatudde. That's why people may not trust you with their vote. Because you have just joined NUP. And kaseera katono nnyo. NUP okugamba nze olw'okuba banyimye kaadi, I am coming as independent and I am nsonga waneno. Then bw'oba wabadde ozimbye ground egomba lwaki tewastandiza egomba as an independent? Ekyo kyenjagala okugamba bannayuganda oba bannakampala olunaku lwaleero nti ground gye nzimbye egomba ebadde ya bisuubizo, promises. And two, egomba ground mbadde sigizimba nga Nakuya Aidah, mbadde ngizimba ku lwa National Unity Platform. Ground ye Kampala najizimba mu brand eya Nakuya Aidah. Eyo brand eyina results that are already on table zebamanyi nti Nakuya Aidah ali what? Nakuya Aidah yakola kino. Kati gwe nawe wobeera gwe okugenda nawa ne wa results eziri seen ne wa results eziri promised gobeerawa ogenda wezirabika. That's the reason I'm in Kampala Central. After being denied the card, wafunako interaction n'abakulu? Unfortunately, I've not gotten that. Did anyone try to you know, call you or something, or talk to you, call you into a meeting or dialogue? Ndi mukyala mugezigezi. And I repeat that. Sometimes nange nebuuza oba yenzo oba amagezi nagajja kwani oba nagajja kwani tunonye ekika kya ddadi gwe abantu gwe babajjayo gye bazaala abaana abagezi. National Unity Platform yazigaba tuli Jinja. President ng'ate agenze ku trial ye yasookera ddala. We were in Jinja. It was like at 10 p.m. when the results came out. When they came out, watching kugamba nti ndi mukazi mugezigezi, nasooka ne ntuula wansi, and after sitting down, I thought, what can I do now? Ng'olabye nti kaadi tebagikuwadde. Ng'olabye nti tebagimpadde. So I took an initiative. Ngamba, okay, let me call the stakeholders. Abampita. Ne bampa assurance ya card. And when I called them, Ngamba, hello, how are you? Mugamba chi, are you fine? I'm not fine, Vichy. Mugamba, yeah, I'm also not fine. I've seen every mukadi, but I want to say thank you for the work you did for me. Thank you for all the efforts you put in. However, tetufunye kyetubadde tukola ki? Tulwanirira. Nakuya munange ebyo bivuddemu kale tugende n'ebyo. What I needed to hear from that person is to tell me what went wrong, where the twist came from.
Yes. Naye bo tebakitegeera nti nze kye nali nnoonya okubakubira okubeebaza. Bo balowooza nti ndiddofe nnyo nti immediately nkoosiidinze nti bakoze nnyo. I would have considered nti bakoze nnyo singa baŋŋamba obuzibu bwavawa kwa assurance eri gye mwampa ne results zino ezivuddeyo vis-a-vis the energies I've put in Gomba. I needed to have a meet up with people at a certain point. We've done this and this, but the challenge is here. I want to get the Farida. Kyenva nkugamba nti I take my steps with wisdom. None of them came out. When I came out, I called like 2. When I came out to put up my bid for Kampala Central. First, I made a decision and I told one of my friends that, you know what, I'm not going to be buried in Gomba. I'm going to come back, play my politics from the city because that's where I was birthed politically. I have been nurtured politically and groomed. So I must serve the people of Kampala irrespective of the party. Zino results nga tuvuddeyo nanti fenna abalwanirira democracy ya mu ggwanga Uganda. Do you kind of petition akakiiko k'ebyokulonda aka party ogamba banayenze siri mu mativu ne results ze mwawadde bannagomba? Kyenakugambye nti they said babatali satisfied, we are giving you 2 days to petition. I did not petition because I knew ekyava mu kakiiko kengendo okupetitioninga ate ne mmala okumanya ekyava mu kakiiko kengendo petitioningira ne mmanya n'ekyava wano n'ekyaleetebwa ku final in the final list. If list akakiiko gye kakola ye list eyasomebwa nandi petitioning. Nemwe mujjawa ani abagamba nti list eno bagikyanga mwalabako list y'akakiiko bolowooza bajjawa obwongo obumanya nti Nakuya oyo mulungi tumukasuke Gomba. Kisobokera they first do a survey and so in the study and as they look for candidates just as they do a survey we do a survey and we have but then if you were not given the card that means they misjudged you. They thought you are the right candidate and then maybe going on ground they find results is really different. Kati also the other challenge that the National Unity Platform is yet to face is they are having people who are helping Museveni manage transition from inside the political Should I repeat that? They are having people who are helping the president Museveni to manage transition in the National Unity Platform. And I know, still I'll say, at the right time, Ugandans will see that and they will say Aidah-Kampala. Aidah badde maze banga ki mu kibiina kya NUP kuva wati joiningira paka olwalero. It does not take how long you've taken to be part of a grouping to understand how systems are working. It doesn't take how long, but it takes a bright and steady mind. Okumanya nti katulina mba malls okimanyi ekigambo kya malls kyatta FDC okutuuka weerisaawe sibayise ba malls nze ngamba abayamba President Museveni okumanaginga. You never know, you may say nti you can say omuntu omuyita mall nga you're steadily that this is a transitional thing. Omuntu nolaba nga akuyisemu obanga ochimanyi this is pure opposition. Omuntu nolabanga akuyisemu. Maybe ababaita some FDC members like my role model, one of them is Mugisha Muntu. I'll be sincere. Every time I look at him, I admire how he takes his moves. In the time he was called a more, I wasn't happy. You get? Yeah. So I don't know in the sobola baita aba mall because you may be nenga bali mukuyambako omukulembeza ali mu ntebe osanga go gwe mulimo gwe kati bw'abata gukoze abera mall eri oli yamutuma
nanti kati bw'abamukozi abeera mmoolo eri ono amutrustinga nti atambula naye bali ku agenda yemu ate osanga nga namutrusting ayinza okuba akimanyi nti gwe mulimu gwe asinza okuba akimanyi nti ono gwe mulimu gwe naye nze de Nakuya Aidah ino must have identified lwaki yammibwa kaadi. What be the reason? Omanyi ebintu bino we tubyogerako abantu bajja kulowooza nti we blow our own trumpets. But it is okay. But according to what I heard, this was the statement from one of the key from abadeciding nga bamaze abadeciding nti ono tumujje ku list yo nafulumire ku final. Yagamba ono Nakuya Aidah mugezi ajja kuba unruly mu kibiina. Gwelooza unruly yo mujandibadde mu kibiina oba at a certain point where they want to put the party. Yeah. Okitegeera. So when I got to know that namanya nti amagezi gange siga gagenda okunfunisa ekibonerezo. Yes. Amagezi gange siga gagenda okuziika political career yange. Abana Kampala naddala ba Kampala Central and Kampala at large betaaga abantu abagezi. And neggwanga lino to be sincere and realistic mwetaaga abantu abagezi abagenda okumanaginga ensonga and not being tribalistic. Yes. Even the Buganda kingdom needs the people who are bright, who are wise, who are going to hold table its issues when transition comes. Because like it or not, tugenda mu moment ya transition. But who is going, ani agenda okukiikirira ku tebe eyo nkyukakyuka. Ani agenda okukiikirira ku tebe eyo ng'obuyinza buva mikono gy'ono nga budda ku ono. Netolowooza nti obuzibu bwava wali eri mu kutandika mwakolera negotiations wali badde standing your ground ne bagana naye nze sigenda gomba nze siri wegomba I am for Kampala. Kati kankulaga ebintu ebimu Farida. Oyina okubeera nga osoma politics. The past, the current, and the future. And sometimes you relate to the future. Honorable Namboze mwagala nnyo. And when sometimes I'm looking at her politics, I always laugh. Because sometimes she prays right her politics. Honorable Namboze, 2016. Yes, 2016. Waliwo Orange Party. Honorable Namboze, y'omu ku baasayidinga okukolagana ne by then the right honorable Amama Mbabazi. Yes. Honorable Namboze, right honorable Amama Mbabazi, nominatinga ku lunaku lumu as presidential candidate ne Dr. Kizza Besigye. Yes. Honorable Namboze abeera ku rale ya Dr. Kizza Besigye. Abeera ku rale ya Honorable Amama Mbabazi. Mu kisinde kye kya go forward. Mu kisinde kya go forward. Alaba tekoze eki. Tekutayo nnyo. Adduka emisinde ajja kuwa. Ewa dokita. When you're studying politics, they tell you politics is a dynamic animal. It's fools that keep static when you go to political science. Njagala ekyo nkikulage nti oluusi we tuba tuyayaanira enkyukakyuka eno twerekereza ego yaffe. Twerekereza obugagga bwaffe. Twerekereza by the way n'obulamu bwaffe. Kubanga olwaliro bino byenjogera mu studio simanyi oba nnatuukewako oba siikole ki oba siituuke. But we have reached that level because we need change. And it has to be now. It's not tomorrow, it's not when. But we choose to come up. So, singa gwe wagamba nze sivaawo nze nsigala wano bandigambye oyo omuwala ayina egume. Ayina ego. Ayina pride. Ayina ki. Tajja soboka. Ontegeera. So it was discipline. Okugamba let me kangende calm down. Nzikakane. After all, it's the same message of change. Yes. Ate nange ng'omuntu nabagamba mumpemu some 2 to 3 days. Actually, that is where I'm at 3. Nabagamba mumpemu olunaku 1 to 2. Nenkola survey Gomba. To know, because I have my people in Gomba. Wabuuza nti Gomba eyo tusobola owangula. I even took an initiative. Nengenda mu Gomba nga bo tebamanyi. And I went to the areas ze baali batidde. Nga bagamba nti ziri NRM stronghold. Yes, NRM stronghold. Before putting in my forms of interest,
I did my own survey and I wondered now wawangulwa bate wawangulwa, and I made a survey and nsobola okuwangulawo. But after all, it will be a voice of change in parliament. Let me go with that. Obutarabinga nyobo obutakubagana to have a lot of friction in the what? In the changing process, in the momentum for changing this country. Yes. The issue, the goal is parliament. Yeah. Is not where wona wenkwatidde kadi ya parliament. Ngogenda kubanga olwalero bannayuganda era njagala okibagamba kyebayinza okuwa Uganda kwe kusindika abaka ba parliament nga ba purely opposition mu parliament nga bangi. Obo ntegeera singa twali tusindise abaka parliament abo opposition nga bangi mu parliament ekisanja ekoma ku bisanja teryandigiddwawo kubanga abawakanya bandi badde bangi. Ekomo ekujjawo age limit tekyandibaddewo kubanga abo opposition bandi baddemu ne bagamba nti tuli enough number so the eyes have it oba the nose have it. Tuli fenna twandibadde tukisobola. So kati obola nga twasalawo abamu spreading on board tigwe ne wontwale gomba kasitambanga strategy enkozeeyo ejja kutuleeta ku ejja win. That was the spirit. N'ogendayo kadi ne bagiwa omuntu agambibwa nti kind of related. No, not kind of related. Yeah, my opponent was a sister to the president. Is a sister to the president. But even before she had the card and lost. Actually, it say that they are losing, but you're failing elections petition. We took filing elections petition. Opponent when I'm buying off. Nakiriza. So kati wabanga victory abantu olwedde ogitunze, and you'll bear me witness you're here. If she wins that constituency nja kuwa sente Farida. Meka. Njazikuwa. Tusokere kalabalabi balabanze njazikubanje nakuya kulunaku. Ate watajiwangula. Atenze bwatajiwangula nze siri mukozi wa betting ze sisibaawo. Yazanyo kabaka kulemi. Obato inachoza Oli ku Mighty Drive tubeerawo wano buli lunaku essaawa zibeera 2 Monday to Friday paka saawa 4 tuba twogera nsonga z'abantu. Last week I heard Musili David talking relatively the same statements Aidah is mentioning. Ngagaba bana yeze nali ku kadi eyava mu EMC naye bwe yagenda mu executive erinnya ne lijibwako ne kadi ne bagiwa mu mukyala Zahara. Anyways we kitegeeza nti mulimu abantu abayina power over ntino gwete kikwewuunyisa okusaba omulimo ku digitoko nenkomerawo ku Baba TV Gocho nacho tekikwewuunyisa. If you want to be sincere ebintu ebimu banna Uganda by the way this is not a joke. Kisobokera ddala kubanga party yakola tebabagamba ground banonyako 60 tebagamba mukyalo ono 60% eza Kampala we bagenda nga bazikola ennakawa bagenda okulaba Kampala Machinde West ne bamuze Machinde West naye nga Machinde West, and these are issues that one they are intended okudemoralizing abantu abatabayingira politics. 2, they are intended okutta the younger political careers. 3, they are intended okubakuba okubazza wansi okulaba nti kyonna kye bagezaako tebakifuna. Kubanga oyina already candidates who have expressed interest in that area. How can you bring in Emulia Nyama in Machinde East? Oshtegera, you bring Mulia Nyama here and Tough be here. Oyabe ku Luzungulwa, please. Can Ugandans be genuine to themselves? Basabe ko debates za candidates bana. Ensonga za Mulia Nyama tujazogera ko lunakulala. We talked issues of Machinde West here last week. So kati lero tugenda kutwali mukogera nsonga za Central na Gomba. Ensonga za Machinde East tujazinonya era na abantu abali very responsible tukiriza nti be balina okuzogera ko Aidah njagala yogera ensonga za Kampala. Anti byonnera bitwaja wamkwanga. By the way, when it comes to discussing the political issues, it's not sectorial, it's national. Well, tumula mkoka tano nnyo teokomawo.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Paul is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. What did the church do? Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Ricola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tuba tuyingidde sawa yaffe ey'okubiri ya program The Mighty Drive. Mweno sawa mpitayitako mu comment section okulaba ebibuuzo byammwe oba suggestions zammwe. Ate bwe biba bibuuzo omugenyi wange ali mu studio n'asobola okubanga ate abitanya bulungi nnyo. Njagala okubakubiriza nti bannange mwene election process tuleme kubanga ate tulwanagana oba okwetuusaako obulabe olwa gundi tawagira candidate gundi ate obaona awagira candidate because jukira wetugenda wali okukastinga our vote, it is, you know, it is personal, it is in secrecy. So sobola okuwagira omuntu wo nga tolumbye balala n'ogenda n'omulonda you know, mu ngeri eyo nti tolina kulaga muntu yenna nti nze ndi wa muntu gundi kiyinza otuleetera ate obulabe oba okulumba abantu abalala botakkiriziganya mbonno nga bawagira candidate omulala. So fe programu yaffe wano tubalungamya n'okubalaga obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abatuuze b'eggwanga Uganda naddala okituuka mu kaseera kano ak'okulonda. Mu studios nina omukyala Nakuya Aidah. Ono nno
before she was vetted yali wa Gomba. Kati olwaleero tugenda kwogera nsonga za Kampala Central because we yasonze nagamba naye olw'ensonga nti tebampadde bwesigwa ekibiina tekyanzikiriza nti nsobola okubaleetera win e Gomba. Let me show them that I can bring a win one in Kampala Central because bebandeze bebankuzizza. I have done something era babimanyi byensobola okukola. Abamanyi Nakuya bulungi 2016 atalaba Nakuya that time bebantu abali very vibrant mu leadership denga bambagamba nti inconsistencies za Nakuya zimuletedde okubanga ate asereba mu byobufuzi tibamumanyira ku NRM yavudde mu NRM asaze agenze mu DP ate avudde mu DP asaze mu NUP ate NUP mu card kati awanise nga independent agamba nti inconsistencies zibeerawo mbuno politics is dynamic osobola okubala nogamba nti kangende ne dynamics za politics nga bwe zitambula. But let's first identify why Kampala Central you should have ugamba nti anzija woman MP naye lwaki wasonze wano. Why Kampala Central? Just as I already told you, I was birthed, nurtured and groomed politically by Kampala Central. Olunaku lwaleero w'otunula mu constituencies endala zonna tewali constituency emanyi kusinga Kampala Central oba gye neekakasa kusinga Kampala Central. Ebyalo 135 njabikuleetera emiruka 2 njagikuleetera n'abantu bamu mwana wattu nja kukola ki ojja kubamenya nja kubakuleetera. Naye okujjako ekyo tutunula around kubanga banna Kampala kye beetaaga is not a representation kugamba nti Kampala Central ina candidate Kampala Central ina MP. No, Kampala Central MPs in all parliaments have been very different. They have been very exceptional. Nja kutandika ku mulembe gwa Honorable Francis Babu bwe yali member of parliament wa Kampala Central. You remember how his performance on the floor of parliament was. Come to the Lord Mayor Salongerias Lukwago kubanga yaddakawo ojjukira performance ye. You can go back no bikeberako bwe yali mu parliament. Come down to Honorable Nsereko who is currently holding the seat for member of parliament Kampala Central. Emyaka 15 gyamaze olabanga Kampala Central ensonga zayo zibadde very well represented and very well spoken about and very well presented before different committees and before parliament. Olwaleero bwe natunuulidde ba candidates bonna beesowolayo okwesimbawo ku Kampala Central. Nendabanga tewali ddoboozi lyenkanankana nalya Babu ya Lord Mayor Honorable Muhammad Nsereko. Yet Kampala needs either something that is like that or something that is even better. I looked around and I saw that the best alternative wasn't there. And I noticed that now sibya kukuziika busisi Gomba come out bere ddoboozi lye wali olina okuba mu Kampala Central. Ena abantu ogamba nti bagamba Nakuya akyuka veno inconsistency. There is no inconsistency in my political career. That is not for a reason. The reason I left NRM was very clear and very I think almost 90% of the people of Kampala Central rally behind me. Yeah, and they sided with you. Oh, yeah, you're right. You are in a wrong placing. Ekintu ekyanzijamu mu NRM okudda mu DP. It was one, truth and justice, mazima na bwenkanya. And nalabira wanti obutenkanya bungi nnyo mu government or the leading of the party of the NRM then. Yali impeachment ya Salongerias Lukwago nga Lord Mayor. That's when nagenda naingira KCCA okurepresenting abavubuka nga female youth councillor aba Kampala district. You know, however people place me councillor wa Nakawa, councillor wa Kawempe, councillor wa Central Neda. Nali nchikira abavubuka
ku Kampala district yonna ng'ogaseeko ab'e Makindye ng'ogaseeko ab'e Rubaga ng'ogaseeko ab'e Nakawa ng'ogaseeko ab'e Kawempe ng'ogaseeko aba Central we nali nsibuka. I was coming from Central, but by then I was a university student nga nsula mu kikumi e Kawempe. So that's why people kept on pushing me to Kawempe, others pushing me to Nakawa, just like that. Naye nga nali nkiikirira nga nviira ddala mu Kampala Central. So tutuuka mu nsonga za Lord Mayor we nategeera nti ebyobufuzi mubaamu okutunda bannayuganda. Era ne neebuuza nti Aida Katonda olero bw'ofa n'akubuuza nti politics omukozeemu ki? Oligamba nti natunda Lord Mayor, natunda eddoboozi ly'ekibuga. So President Museveni we yali agula bakansalazi bonna, twali bakansalazi 30 mu bameka? Mu basatu mu kansa eyo nga mwe muli n'opposition mwe muli n'abe-NRM. Naye bonna government nebagula baliemu Lord Mayor olukwe. Lord Mayor n'asigaza bakansalazi bameka? Basatu. N'asigaza Alan Sewanyana, n'asigaza Bumali Mpindi, n'asigaza ne Aida Nakuya who was NRM by then. Awo nze nali simanyi nti ndi kwesimira kubo kudda mu opposition. Because I thought that in these parties zetulimu we disagree on principle. Nekugamba nti nedda kino kyokola si kirungi. Netuyinza okukola bwetuti ne bwetuti. Abantu bonna bajjukira sitole y'okugoba Ssaalongo Erias Lukwago mu ntebe. Era bwe ntunuulira olwaleero ng'ate abamu ku bantu abalyamu Ssaalongo Erias Lukwago olukwe oba abalyamu bannakampala because Lukwago si yeeteeka mu ntebe. Bannakampala be bamuwa obwa Lord Mayor nga bamwesize okubeera looya waabwe era nga balaba yagwanidde okubeera Lord Mayor w'ekibuga. So kati gwe omukkiriza akoleko omwaka gumu n'omala omugobe owandiika ekibaluwa okiteekeko omukono owa abantu ssente bamugobe, then basimanyi kikyoli. Awe watandikira okuvaawo Aida Nakuya n'ava mu NRM n'ajoininga Democratic Party era ng'akkiriza nti Democratic Party kyekyali ekibiina ekyamazima n'obwenkanya. Because I could look at people like Honorable Medard Segona engeri gye baali bepresentinga. By then you don't even forget that even the Lord Mayor was DP. By then you don't forget that people like Honorable Namboze bali mu DP. People like Honorable Mpugada abantu bagamba yali mu DP. Those were figures you could reckon on. No gamba, oh my God, I need to belong to these people who are talking change, who are talking against corruption, who are talking against multiple taxation, who are talking against the unemployment, who are talking against this. Abogera kwebyo ebinyigiriza abaki abantu. So nze bwentyo bwe navaayo nenfuuka wa Democratic Party. Sava just mu NRM for no reason nengamba kanyingire Democratic Party. No, I was by the way a little bit principled. Nina mbu principles obutono obukola ki obunvuga. Kati bannakampala we bayinza okusalawo bo balaba baali beetaaga nzije mu Lord Mayor olukwe mulyaza amanye oba balaba kye nakola by then kyali kituufu. And this is the only time by the way bannakampala we bayina okuddiza eddoboozi ery'ensonga ku mmeeza. Nti okuva we nava mu kanso ya Kampala Capital City Authority bannakampala bakitunuulire tebazeemu kufunayo kaabe kansala kaabaani oba wakuthiri oba wabavubuka oba waawa avayo kuleeta nsonga zaabwe ku mmeeza, ensonga z'abasuubuzi, ensonga z'abavubuka, ensonga z'abakyala nga bwe nali nzireeta kuki ku mmeeza. Farida nze ndi mukulembeze ate mu Kampala mwenkoledde obukulembeze bwange. Nze abavubuka be bannonda okubeera kansala waabwe w'abavubuka. Njagala nkubulire bino bye bitono bye nakola nga ndi kansala bye nkugamba nti nyina olwedde bye nakola mu kibuga byosobola okuyimirirako byensinziirako ne ŋŋamba kangende nzire ewaffe bajja kunnonda. One, nze abavubuka be bannonda nga kansala waabwe nasanga nga mu tteeka lya TCC epya tebali recognized. Era because tebali recognized omukyala Jennifer Musisinga agobye obukulembeze bw'abavubuka bonna obwa Kampala tabumanyi. Nempandiika document nengi presenting before council and I brought the enactment of the Youth Council Act nkola.
Nenji presentinga, Lord Mayor was the speaker, ne musaba to incorporating mu local government act okulabanga abavubuka babera recognized n'obukulembeze bwabwe mu kibuga Kampala. Olwaleero, by then, the council made a decision and a resolution came up to recognize the national youth councils mu Kampala. Era abavubuka ne babera recognized n'obukulembeze bwabwe ne baweebwa office. Era ku stakeholder paka nakati ekola ki weeriso. Omuntu yenna emyaka 15 ng'abadde mu bukulembeze bw'abavubuka mu Kampala kano ke kaseera k'oyina okumanya yakulwanirira omuwaakalulu. Okumanya na lwaki oli awo. Okumanya na lwaki oli awo probably oyinza okuba tomanyi. Ekyokubiri, nze bwe nali kansala w'abavubuka, we used it to have every year nga to having a meetings z'abavubuka mmeka 2. Nga we came out with a document erimu challenges z'abavubuka ne tuzipresentinga ne tutandika nozikolako. Esooka yali unemployment. The youth livelihood program did not come from heaven. One of the brains behind the youth livelihood program yaddenga baji mismanaginga tetwatandika sibwe kikola yono Nakuya gwolaba wano. Era abavubuka abafa abamu twabayamba ne bakola ebibiina era abamu ssente bazikola ki bazifunako nga tezirina na magoba nga balina zizzayo buzza nga bamaze ozikozesa. Era twalife tulina ebirowoozo ebirungi ennyo mweyo program singa yatambula bwe yali olina okukola ki okutambula. Aidah Nakuya bwe yali kansala abavubuka KCCA yalina omulimu naye ng'abantu tebagulabanga mulimu. Nenvayo ne tugutebolinga mu kanso ne ngamba mmwe bantu mmwe okwera n'okulongoosa wano mu kibuga mulimo. Ne tugamba KCCA tuyite companies zino ezi collecting garbage ezirongoosa ekibuga naye n'agaana nti baali bazifeezinze off. Nangamba kale ombanga mwazifeezinga off nga contracts zaabwe zaggwamu fe abavubuka mutuwa okulongoosa ekibuga mutuwa emirimu. Kanso era resolution neeyita nenjireeta ne tukiteesaako resolution neeyita nempita abavubuka ba Kampala Central Old Kampala. Abamakinde twaba meetinga ku gombola yaabwe, aberubaga twaba meetinga ku gombola, abenakawa twaba meetinga Naggulu, abekawempe twaba meetinga ku Yero. Nembagamba you people look, waliwo opportunities ezino. Waliwo emirimu gino. I used to call abavubuka abali mu structure kubanga ye yali ekola emirimu gyaki gy'abavubuka. So they came up. Nembagamba don't look at it as omulimu gw'okulongoosa, but look at it as an opportunity to enter into the system. Olwaleero using that, abavubuka abakkiriza okwera ku nguudo kati si beezi, kati bali kintu kirala mu KCCA. So they entered into it. So olwaleero abavubuka abo bonna nzikiriza nti bagenda kulonda Aidah Nakuya. Aidah Nakuya bwe yali kansala waleetawo ekintu ekyali famous ekyali kigatta bannayuganda bonna ekyali kibanyigiriza okugoba Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago mu ntebe. Bakansalazi bonna nga bawanise Ssaalongo Erias Lukwago yasigaza bakansalazi 30 bonna nga bamaze okuwanika. Yasigaza bakansalazi bameka? Basatu. Aidah Nakuya, Alani Ssewanyana ne Bumaali Mpindi. Ontegeera? Aidah Nakuya ku bonna ne Alani Ssewanyana bokka babiri bebavaayo ne batanya ensonga eno ne bagibuulira bannakampala lwaki omuloodi bamugoba era lwaki ffe tugamba omuloodi talina kugobwa asigale. Kati eddoboozi eryo bweriti eryasigaza n'omuloodi mu ntebe olwalwo toyinza ddiziika. So bannakampala y'ensonga lwaki ngamba nti ebyekampala nabikolako birabwako mbitegeera. Olwaleero njagala nkunnyonnyole twagenda ova mu kanso nga ffe tulina ekiteeso nti bannakampala nga bagamba nti ba investors abajja babawa tax free holidays nga tugamba n'abavubuka abavaayo obuvi okutandikawo bizinensi bwabwe obutono tubawe tax free holiday ya mwaka oba myaka emeka ebiri bu business bukule nga tugamba n'okugamba nti bannange tulekerawo okulwanyisa omuntu wa bulijjo n'omugagga nti bw'aba hamu ye mugagga. Ensonga si ya muntu wa bulijjo kulwana na hamu. Abantu ba bulijjo bafuna abakiikirira ne hamu ajje wano fe abakulembeze tubeere middleman tumanye hamu kyokola
omuntu wa bulijjo afunamu atya ayina gumiikiriza bbanga ki era at the end of it all pipe ki gye tuyinza okukoleramu ffenna mu kibuga nga tuli basanyufu ebyo byonna twali tugenda bituukako however ebimu simanyi projects ezo wezafiira mu education sector nze kino newe nali personal assistant wa Lord Mayor Salongo Elias Lukwago nakimugamba nti government tesobola kuyamba bannakampala nga bwe tuyinza bayamba oba nga banna bwe bayinza bayamba. In the education sector I have schools like Buganda Road who are very bright schools who are very nice, but due to one or two reasons and due to the government in power education yaabwe egenda esebengerera. Look at abaana bagenda ku Nakivubo Blue abaana bagenda Kamwokya ne mugamba naye government tesobola providing a solution to the problems of these kids. But we can do intertwining of schools. Kampala has very nice schools like Green Hill, Holmesdalen. Obontegeera tulaba how do we come up ne tuleeta ba HM ba Green Hill n'abakulembeze b'ekibuga netugamba tubadde tusaba tukole intertwining of schools nga buli mwana ali ku Nakivubo Blue ayina mukwano gwali ku Green Hill. Obontegeera they get a weekend exchange program. One oyina opportunity eno bana abaana bagenda fuuka ba friends. Ono omwana wa Green Hill agenda kwata omwana wo ku Nakivubo Blue ku mukono. Literally meaning there is a interparental relationship that is going to be built. Omuzadde wa Green Hill ayina sente asobola okukozesa omuzadde wa Nakivubo n'amuwa omulimu. That was a very nice channel singa twaji implementing. But when I left office all this died in thin air and these are the things we need to awaken. Byagala okomyawe waawo. Ebbula ly'emirimu lisobola okukolwako gradually. The multiple taxation system tulina okuddayo ku system nga divisions zeecollectingira emisolo gyajo. Obontegeera bulungi nnyo tumanye nti central business institution centers zeziriwa nti ye Kampala Central omusolo gwejjayo gwenkanawa tuleete ku floor ya parliament omusolo oguva mu Kampala Central the services banna Kampala Central zebafuna. So we come to that level of people of government accounting for people's taxes and two getting off table the multiple taxation system that is there. Osanga omuntu ngasasula omusolo gumwe emirundi 10. But who is going to come up and talk about this? Yemwe abakulembeze. Kakati Nakuya Aidah, ng'osonze ku Kampala Central. We all know nti ne omukulu mu kibiina kyo gy'ova owa SG naye waasonze. Tolowooza nti kati nze bwe ngamba nti bubadde busungu bw'okozesezza because baakumye kaadi. So you are coming to contest against the powers that be ezabadde mu kibiina gye baakumidde kaadi abantu abamukyamu if they state like that. You know, ebintu statements we tuzikola abantu balowooza kirala. But the Electoral Commission ya declaring ebifo ebyo nti bikalu. Tulifena. Negamba seats z'aba members of parliament are vacant era neeyita abantu. Electoral Commission yabyabakama. Eyo gye kitandikira. So ekifo currently Honorable Muhammad Nsereko yabadde akiko ye incumbent. Simanyi wali omuntu. Simanyi wali bibiri. No, kiri kimu. Sekitegeeza omuntu omu yakikola ki? Yakitwala. Era ye Honorable Muhammad Nsereko akitudde mu kaakano. At the others nga minister nga SG wa National Unity Platform Nakuya Aidah fenna tuze expressing interest era tuli ba candidate tugenda fuka ba candidates after nomination. We are not yet even actually tweyagaliza kati tetunafuuka na ba candidates. We may be even here nga mugamba mbu no zenono osange nga minister agambya akulwa obulungi bw'entebe eno nze sigenda kunominatinga kubanga msavinzeko mu Kampala nga kino. Kyesobodde bakolera emyaka 5 nga minister sikyasobola kikola. In the same spirit I take wansi tawero. In the same spirit ojja kusanga nga ne SG w'ekibiina agamba bannange amazima gennyini
nze ndi mwana nzaalwa ya mu Western. Amazima nzizeeyo mu Western. Oba oyinza osanga ng'agamba nti amazima gennyini emirimu gy'ekibiina mingi ginnyize. Era sisobola kujja ku kifo kino. However, ne bw'aba ng'agambye nti ajja bannakampala bano tebalina kwerabira bintu ebyo. Nti ali bize nnyo ku campaign trail ya president. Bwe tuba nga tuli mu nkyukakyuka ya namaddala okujjako nga bagamba nti bannayuganda babawuddiisa. Naye bwe tuba nga tuli mu nkyukakyuka ya namaddala nze ndowooleza ddala SG eyandibadde omusaale okutaasa president we. Yes. Era ku lunaku lw'okulonda tetusuubira mulaba nga adduka kunoonya gundi declaration forms ze. Tusuubira mulaba nga atalagga ggwanga lyonna nga senta gy'aliko president afunye bumeka sinze nfunye bumeka. So bannakampala njagala obbakubiriza baleme kumufuula musajja oyo bize nnyo. Tujja kulemererwa okutuukirira ku kigendererwa ekyobwa president w'eggwanga Uganda. Tulemererwa okuyingira mu Uganda empya. Bamutaase bamugambe SG mazima webale kwesowolayo naye oli bize. For effective representation of the people of Kampala tusazeewo katuwe Nakuya Aidah ye mwana waffe gwe tulabyeko ng'abuuka emyala ng'alwana n'abavubuka, alwanya ensonga za bodaboda, alwanya ensonga z'abatembeeyi, alwanya ensonga z'abasuubuzi. Abadde Nakuya katugende noono fonnaawo naye gwe tubadde tukusaba president mutuleetere wano nga wini. Ekyokka kyekirabo kyasobola okuwa bannakampala ne basanyuka. Sikiwa nti bannakampala banaasanyuka nnyo ng'afuuse MP okusinga bwe bajja okusanyuka. Aidah, let me ask you a question. Bwe bakugamba ogende egomba n'obagamba nze Kampala gye ntegeera, nsonga ki gye bakuwa obutakuwa Kampala? Actually ensonga gye bampa obutampa Kampala wali wakyaliwo abantu bangi nga bangamba kati olaba okyagala. Serunjoji Charles Musoke naye akyagala, ne Kataabu akyagala, mwenna muli bamemba balungi, biki nate ne SG batugambye akyagala. Kati Kampala ekyali mu dynamics ez'abantu baki bangi ate olwedde Kampala mununule. Ne kati natunudde nga amazima gennyini bwe nnemera eggomba Kampala ono agenda mikolo GNRM. Kyekyandeese Kampala Central. Is it a personal fight between you and the SG? Because that's the problem that people are quoting around. This is not a personal fight. Why fight the Secretary General of a full party? Which capacity do I have? It's not a personal fight. Kampala. This is a national battle to redeem the city to do effective representation. It's not a personal fight. It's national. We twateseeyo positayo omwana omu yampadde ekibuuzo nga ngamba nti nkubuuze lwaki oli mu kubeera nga kampeyini yo gitambuliza ku tribal sentiments. Ife abaana ba Buganda twetaaga abakulembeze abaawano nti tolowooza nti that tribal card eyinza okuleetera obuzibu kubanga Kampala erina abantu bangi nnyo. Tulina Ntepe mu Kitoro, tulina Nakawa mu Kikaramojja, tulina mu Kifumbira. So that means nti tuyina abantu bangi nnyo from different parts of the country. Farida, sinagamba ko fa abaana ba Buganda. Abantu bagamba nti oli voting njagala akireetere. However ndi mwana wa Buganda era sijikola ki. Sijewakana sisobola kwewakana Buganda mwenva, Buganda kwe kwaffe, Buganda mwensi. Kasisobola kyewakana. It's not by error that I was born here. And I did not sakuba kalulu okuzaalibwa mu buki mu Buganda. Naye lwakubanga abantu baagala okutrendinga akantu akatono ne baleka ekintu ekinene. Farida, my mom is married in Isinjiro. My siblings abanyankole bahima oba banyankole, something like that. Abanzirako mama wange mu Buganda yatuzaalamu abaana babiri. So kati there is nothing like being tribal trending. But I want the alternative dig talk. Egende ekole survey. Egende mu Western Uganda. Embuulira yesanga y'abantu abayina amannya ga wano bameka. Kubanga woba ogamba tribalism, eyo gye kitandikira. Nti tunoonyeeyo ebipande byonna. Mukasa eyesimbyewo fo Mbarara. Ndeetera Mukasa ow'Embarara. Kale Mukasa muveeko. Gende omuntu eyesimbye Embarara nga bamuyita Okero, omundeetere wano. Kale Okero muveeko. Ndeetera Mukose nga yesimbye Embarara.
sinambalala woka the whole of western ntungamo kasese Fort Poto genda omundeetere wano nja kuwa nayo sente. So it's not being tribal. Okujjako nti when you talk about facts people think you're tribalistic. So tetwagamba nti maybe abantu bana batava mu bitundu ate n'ekirala Farida wetujja wano nga ffenna twogerezeganya Luganda kitwanguyira okukwatagana. Exactly. Bwe tudda wano nga ffenna twogerezeganya Lusoga twanguyirwa okukwatagana. Bwe tujja wano nga ffenna twogera Lujapu twanguyirwa okukola ki? Okukwatagana because communication ebeerawo. Era we tugenda nga ffenna twogera Lunyankole twanguyiriza okukola ki? Okukwatagana. Kati omuntu yenna nga muyina enkwatagana esooka ey'olulimi ne culture, those two things are very important. The language and culture webanga bifaanagana you're easy at persuading omuntu oli okusinga ono agenda osooka okuyiga olulimi agenda okulwogera balokubemu n'ebituli bagamba ono si waawano kati SG wange olulimi olwasobola olwogera obulungi ate tulaga nti n'obuzaalirwa nawe bukwataganirako wa eyo. And I believe he has all the capacity, let it be even security egenda mu western region natavaayo by the way ekanga MP naye naleeta western region yonna nga block ng'eyogera opposition newagira ekibiina ate kati national unity platform yayi bakoledde na bulungi nti they are no longer homeless. They even have a home in Western Uganda where he can base. Nayambako Vice President we Jackie nebaleta Western Bloc nga dogere dobozi limuli anchuka. Nebaleta ba MPs bonna abeyo bibirimu nga bonna banchuka. Ekyo nze Nakuya kijja kunyangwira wano mu Central. Kubanga tuogera olulimi lwerumu. Naye kijja kunzibuwalira eri kubanga nja kwetaaga okusooka okwogera olulimi bampulire nti oyogedde mu broken ofune towitu nebajjanako ngamba zowanyu ngambe zowanyu ategeeza okitegeera soka twetwogera ku nsonga ezo bayiba abantu balabanga ekyokusaaga naye we tuba tugenda mu nkyukakyuka yannamaddala twetaaga Western Bloc eyongeri in support of change. So nawe oli mu bana abasupportinga nti buli muntu yesimbe ewaabwe. Si buli muntu yesimbe ewaabwe kubanga according to the Electoral Commission and according to the Constitution wonna waka. Naye buli muntu bamusindike we basinga omutegeera era wasinga okutegeera. Sikusijja kwogera bubi naye kati kankulage olina wana abantu babiri olina omuntu amaze emyaka 15 mu byobufuzi bya Kampala Central noba n'omuntu tomanyi na bbanga kimanyi amaze mu bbanga kina ddala ebyobufuzi bya Kampala Central oba ensonga za Kampala Central kale aleetayo ka clip kamu mu bulamu bwe bwonna ng'ayogera ku nsonga za Kampala. You know buli wabuse ebintu ebyamaaso gwe n'ogamba nti ogenda kukola ekintu nga gwe bw'okirowooza then tuba losing out. We are losing out. N'ensonga z'abannakampala ozitebolinga wali mu paalamenti mwetaaga Nakuya Aidah kubanga azitegeera nga tozimusomesezza. Aidah Nakuya nze ntegeera emiruka gya Kampala era wompita wano nje kusomerayo gyonna abiri n'ebyalo byamu mbikusomere naye waliwo abantu abalala nga candidate bamutegerera butegeerezi muluka nga ye tagutegeera nga candidate. Kati abantu mwogwo omuluka mu Kampala kano kwa kake kaseera mugambe oli emyaka 10 abadde tava mu kisenyi wano gwolabyeko yeki ye mwana kange kakiraki kaffe wewa oli ku Mighty Drive ensonga za byabufuzi ensonga za bukulembeze nino omukyala Nakuya Aidah ensonga azitanya bulungi nnyo wabula njagala tugende ku nsonga ya multi party dispensation bwe yaleetebwa bannayuganda bajaniriza nate ebbanga lyegenda ng'emmala wano tufuna ba independents bangi nnyo. Does that show nti mwali temuli ready for multipartyism oba temukkiriziganya n'ebiva mu bibiina nti buli omu addeyo ekyo kirekawa multiparty dispensation singa mmwe be twali tusuubira nti mubelonginga to political parties muvaayo ne mujja nga ba independents? Faridah, the Constitution of the Republic of Uganda, Article 72, gives the people or gives Ugandans
an opportunity or a right to form political parties, political organizations. Kituufu. Olwaleero ky'obuuziza nti how come the independents are more than... Yes, beeyongedde. Muyinza n'okusinga abalina kaadi z'ebibiina. Independents bangi. Ekisooka, these parties initially we thought they are going to be representing the voice of the common man. The key word is you thought. Yes. I don't know. I wasn't in the picture in the formation of the constitution, but I think they thought it would produce people who can ably come up with issues as abantu. Political parties are good because they mentor leaders. They mentor them, they nurture them, they accommodate them, they give them political homes. So it's good. But however, the challenge we are facing today is you saw how Minister of Justice and International and Constitutional Affairs, Norbert Mao, said it. Abantu bonna bonna ebibiina by'ebyobufuzi tulina byeno mu kasenge tuteesa. Teyagamba byonna yamenyayo yamenyayo nga bina. Yamenyayo DP, DF, FDC ne Jema. Kati olowooza Jema teyina bantu balala? Mukulu wa Jema yagamba it is a free exit and free entry. Owulira nga tikunyigiriza fuluma. Olowooza DP teyina bantu balala? Balina. Abantu abo bonna bakkiriziganya mu kasenge kali gye bateeseza? No. Bonna bali mu kasenge eyo? No. A few represent. Olowooza nti neeka y'ekibiina yayita abantu abo n'ebalaga nti ffe tugenda wano mu kasenge kuteesa? Bagenda mu kasenge okuteesa, ensonga ezinyigiriza abantu ne ziggwawo. Kati ezo ensonga ezisigalawo nga zinyigiriza abantu ze zisindiikiriza Nakuya Aidah okujja independent. Kubanga alaba tewakyali ddoboozi lye eri mu kibiina gye yasuubira nti kigenda kukola ku nsonga ze. Eddoboozi lye ayina oddijjayo independently. Ayimirira abannakampala abasukka mu 1,000 abasukka mu 2. Olwaleero ebibiina by'ebifuzi byonna ebiri under iPod. You and you now know iPod eri under mikono gya Museveni. Bweguli. Nembye. Tukkiriziganye ku ekyo. Olwaleero ye chairperson waaki wa iPod oyagala tokola ki? Toyagala. Era bingi nnyo nga mu iPod chairperson yabisalawo nga biri mu dispensation ye. Olwaleero oyagala ffenna tugenderemu eyo basket. iPod emalawo ebinyigiriza bannakampala. Nedda. Kati ezo ezimu ku nsonga ezisigala nga zinyigiriza. Tugamba tulina okuvaayo ng'eddoboozi tulikozese. iPod eteekawo platform eri ebibiina ebirina dissenting views okwawukana ku kibiina ekiri mu buyinza for dialogue. They give you that platform to dialogue. Biki ebitaagenze bulungi, biki bye mwagala, biki ebikolebwa mu bubi nga mwagala bikyusibwemu. Era bwe mbanga abuuza nga fala iPod we babba Dr. Besigye akalulu yakolawo ki omulundi ogwasooka? Kyembuuza nti Dr. Besigye yaddukira eri iPod okulaga obutali bumativu bwe. Yaddukira mu kooti. Wabanga yaddukira mu kooti. Olowooza iPod yali teraba? Yali eraba naye nze atansabye buyambi sirowooza nti sitegera nti abwagala. They should have, you know. Kati era ekyo kyekigenda okujjayo amaloboozi nga g'owulira agaba Nakuya agala independent agagamba ffe tetugenda kwekobaana na muntu yenna olw'enkyukakyuka. Ffe tugenda kwekobaana na muntu wa bulijjo gwe kikwatako. Njogere ku misolo gikyusibwe omuntu wa bulijjo yaba afunamu. Njogere ku bbula ly'emirimu likyusibwe omuntu wa bulijjo yaba afunamu. Njogere ku malwaliro amabi tufune amalwaliro amalungi omuntu wa bulijjo yaba akola ki? Yafunamu. Kati political parties zino Museveni yazikwata zonna nazi. Kyenkugambye nti ne mu National Unity Platform tulabye nga waliyo amaloboozi agamba nenjigira President Museveni transition. Kati aga amaloboozi ge gakuba Nakuya omugezi omujja ku board, ge gakuba Sseggona omugezi omujja ku board, ge gakuba Aisha Waliga omugezi omujja ku board, ge gakuba abantu abategeera okubajja ku board. Ne bakugamba nti Makinde tukuleetedde Zahara yadde bali alyamu bannabakinde olukwe. Because yabalyamu olukwe nga kansala. Kati kyongamba yakyuka. People change, we agree. Oh. I'm yet to see that change in Parliament. Bannakampala balina omukisa. Guna kwa by the way bayina.
guno gwokka gwe mukisa gwe bayina okweyambula ebibiina by'ebyobufuzi bye bayina ne babanja abaana abali mu kkomera olwaki olw'ebyobufuzi kubanga abaana abamu abali mu kkomera ate bakama baabwe mu byobufuzi ne babasiba batya ogenda tandika okola statements eziyinza okukuma mu bantu omuliro bannakampala nze ndiwo okubagamba mazima mwene mulondawo tugenda na Nakuya oba tugenda na kirala so oli mu kutuma abantu bajje obwesige mu bibiina by'obwobufuzi omuntu yenna ekibiina ky'ebyobufuzi gwe kikuleetera nga tomwekakasa muveeko these political parties Uganda can survive minus political parties ekyo kimanyi many political parties have come and gone the challenge is they produce a wave which wave does not leave others the same but it leaves the problems untouched mbulirayo wave emu eyajjawo ebbula ly'emirimu mbulirayo wave emu ereesa amalwaliro mbulirayo wave emu eyogedde ku byokusoma nanti wave zibeerawo naye era zireeta abakulembeze batono nnyo abatasobola ku influencing decisions mu parliament abakulembeze omuyeye n'omuyeye kituufu zireeta abakulembeze omuyeye abatasobola kwogera ku nsonga zammwe ne musiga nze nkugambye Nakuya Aidah nayingira kanso okukadi NRM bye nakola obiwulidde nga byakoma ku bantu because leadership is not about self it's sacrificing yourself for the impact you create in other people's lives waliwo abajja mu kukulembeze nga bo bayitiriza nnyo ekintu nga beetwala nga first priority nti nze bwe bannondera abange be basooka okufunamu abange be basooka okukolamu abange be basooka kino nze n'abaana bange tufuniddemu but we want to also change that narrative and it will begin with me nti bannange gye mututuma tetutuma kufe kubeera bulungi fekka naye mututuma mwe mubeera obulungi kubanga bwe mubeera obulungi naffe tubeera buki bulungi leero Farida when I advocate for mothers abazaalira ku carpet abazaalira ku floor ku ttaka wansi ne advocating ne balekerawo okuzaalirawo ne baleeta obutanda nange mwennyini olunaku lujja kukya ngende enzaalira eyo gye na advocatingira when I advocate for inter-school leakages omwana we Nakivubo Bulu naafuna mukwano gwe nga wa Green Hill bw'aba talina kapeeni owa Green Hill n'akamuwa omuzadde olimba mumwewudde omulimu ogwo ate abaana bano we bakwatagana ne mu kkula eno babeera n'enkolagana ey'enjawulo connections ku mirimu giba mingi opportunities giba mingi amagezi gaba mangi obutabo bwe basoma nno babuwanyisiganya kati gwe wekisenyi wewandigudde ka Oxford ka dictionary ojja kusanga nga wa Green Hill yasomye nga kalina akakadde nga bamugulidde akapya n'amuwa oba n'agamba waliyo n'abazadde abali generous by the way ng'agamba no this one is my friend's friend my child is friend let them come for a sleep over ogenda okulaba omwana gwe empisa ze yali tannayiga ng'agenda aziyiga ate munnaye n'abaana babagagga si ba Island waliwo empisa gye bayiga embi nga baziyigira ku intaneti nga baziyigira ku TV kubanga gye bamala obudde bwabwe obusinga naye naafunayo n'omwana w'omu kisenyi n'amugamba no Rora that's bad that's not good my mother told me when you're talking to your mother you don't bark okitegeera wano waliwo kye bafunamu naye nze Nakuya ng'omukulembeze sinza kifunamu nze kyenfunamu lyessanyu naye n'oli maama owa Green Hill afunyemu ka character ne maama we mu kisenyi afunyemu omwana we gy'agenze ng'akolera ate ne bamugamba but mami nabadde neewa maama gundi ne bagamba baagala agenda obbayambako okukola kino na kino you produce yourself as the first alternative and you're getting it through yagambye mwagala omukozi munnaye wendi sobola bakolera from this time to this time okitegeera si kintu kinene ekikiresa just ka inter school relationships zezikirese nemufuna abasomesa nemubaleeta munnaye we head teacher wa Green Hill uno head teacher wa Nakivubo Bulu uno mwe mubakola muti abasomesa bammwe tuleete kati inter teachers relationships owa math weno nagabanako n'owa math weno kati nze sikifuna munzekka naye omuzadde oli andaba omwana we aba afunyemu n'omusomesa oli andaba osimaba wakirabye nga bagamba 75% of teachers in UPE schools can neither read nor write
Meaning they are What are they illiterate. teaching? So what are they? Ekyenebuza we nalabye eggulire. I saw it and I was bothered. Naye eggwanga lye tulimu atojja kusanga abasomesa tebali eri bali wano mu Buganda. Do you realize in Buganda mwagadde nnyo okubeera ba victim in everything, and it is kind of, you know, catching up with you mu bintu ebisinga obungi. But away from that, njagala kubuuza ekibuuzo singa tukera ku makya ne tufuna omukulembeze na goba political parties naganga ati olw'ensonga zendabye tetukyayina political parties mu ggwanga Uganda. Would it be a good decision? One, it's either way. When I went for the panel to applying a history wa A level to a larger extent, to a smaller extent. To a larger extent, okusinzira ku ngeri kubanga katera omanyi nti katulinganga abali mu mugendo. Twefaananyiriza abali mu mugendo. Nze nkugambye kasita olwaleero National Unity Platform esalawo negamba nti yeegase ku iPod olwo tuzzeeyo omugendo kubanga National Unity Platform yebaddewo nga opposition party kyova olaba nga bwe yagamba abantu nti bannange ffe tetugenze mu iPod sente tetuzaagala neyita bannayuganda ne bagamba bannange tubeegayiridde ffe tetugenze eri ne tukiwa nti mwe musobola okufandinga ebintu mutuleetere baleeta akatono ke balina ne bakawaayo katono wendaba esijje nga yakulembedde oluwenda olugenda mu iPod okujjayo ssente oluvannyuma lw'okujjako ne bannayuganda essente zaabwe awo mba nyina questions awo mba ndaba nga to a greater extent ono omukulembeze ayina kyalabye. Oyagala gamba SG ali mu actinga independently nga tafunye go ahead ya president. City spokesperson wa kibiina naye the spokesperson of the party. Njogera ku byenda babikoleddwa mu mawulire. Kitegedde kati awo osanga spokesperson w'ekibiina oba SG yennyini bw'anajja ajja kuba in better position okuddamu ekibuuzo ekyo ng'okimubuuzizza nga obadde okimbuuzizza osanga yayina n'ensonga endala ayinza okugamba nti ssente ate abantu ze baleeta zaali ntono. Away from that, let us concentrate ku Kampala wano nga bwe tumaliriza show yaffe ebizibu by'abana Kampala tukkiriza nti obimanyi Nakuya. Solutions ki empya z'oli mu kuleeta ezitaleeteddwa for those years ate nga abakulembeze boomenye b'oli mu kuddira mu bigere ogambye nti babadde bakulembeze balungi. What haven't they done that you are going to do? Anti kati olwaleero Honorable Muhammad Nsereko yagenze yekka. Tewali munna Kampala amukubyeko kalulu n'amugobako. Kituufu. So yeewumuzza. He made a very democratic move and a mature decision. N'agamba Kampala Central njiweereza ebisanja 3. Kimala. Abadde ayogera ku misolo. Abadde ayogera ku nsonga z'abavubuka ebbula ly'emirimu. Abadde ayogera ku nsonga z'abasuubuzi olutata ate nga amiitinga nabo. Abadde atulagana n'abagagga n'abagamba bannange yes ekibuga mwagala okikulaakulanya naye tosobola kikulaakulanya nga temuli eki bantu. So do it like this, do it like that. Honorable Muhammad Nsereko has been a voice, I think, on all the media platforms with the brains. Kati olwaleero gwe tunulira abeesimbyewo bonna weebuuze akala abeeyagaliza ffenna weebuuze nti who is that best alternative to suit in Honorable Nsereko's office or to even perform better than Honorable Nsereko. Era bannakampala bajja tunula beetegereze nga there is none okujjako Nakuya kubanga ensonga nazoogerako nga ndi wa myaka 2 zinannema okwogerako nga ndi wa 3. Zinannema kweri kuba nze nkugambye ne practical solutions. You know, even as leaders wawo kye tuyita lobbying. It's okubeera n'omukulembeze nga musasi. Era omukulembeze atali musasi omwegendereza nnyo. Nze we nali kansala w'abavubuka naye bino byenjogera mu nabikola mu myaka 5. Maybe I want also other councillors to come on board batubulire bye bakola their achievements. Their achievement. In those 5 years when I was the youth councillor namanya nti abavubuka b'e Kampala
tebasobola kulima. Basobola okulima but they don't have that space enene okolawo financial or economic of agriculture. Yes. So what we did, netugamba but these abavubuka netokkiriziganya nabo kubanga nze ngambe I used to have meetings with my electorates very often, twice in a year. Kitekibangawo. Netukkiriza nti abavubuka naye naffe tuyinza okwenyigira mu kulima yadde nga tuli mu bibuga. Yes. Tugamba what can we do? Netuvaayo ne consensus ngalo bagambye ffe tusobola okulunda embuzi, ffe tusobola okulunda ente wali ewaka, tusobola okolawo zero grazing. I took an initiative. I lobbied for 100 heifers. Buli chairperson w'abavubuka by then eyannonda teyalonda nze nzekka kale buli chairperson by then kubanga my electorates were the parish leaders b'abavubuka. Yes. By then buli chairperson w'abavubuka etumuwa heifa ngeri lubuto kati kiri eriyo yagitunda n'akolamu bizinensi yagisigaza n'ajjamu amata kati ekyazaala. It's not my business but nganze omukulembeze I made that lobbying nenjibaleetera ku table. When nali kansala w'abavubuka namanya nti ekizibu ky'abavubuka is movement okuba representing obulungi twetaka movement. Yes, me as a councillor I can afford a car but their chairperson as of now tasobola ku affording a motoka. I lobbied buli kansala w'abavubuka n'afuna pichi brand new kwakolera emirimu gy'abavubuka. Yes. Kati bwe mba nabikolanga ndi kansala, what will happen when I'm a member of parliament? Because bino si byakwogera bwogezi, si byakweyagaliza, kye nakugambye kukoma ku bulamu bw'abantu n'obukyusa. Gw'omanyi nti waliwo maama omu mu Kisenyi nga w'omufunira akuuma akakuba emberenge oba akazisiika oba omuzeemu oba omwedde kyakuddamu. Nenga abakungu abakungira ba mobilizer abakungira NRM bagabye obuumo obwo. Anti kati they don't study. Bo babeera eri ne balowooza nti kikola nkikuddiremu. They don't do feasibility studies. Bo babeera eri ne balowooza nti kikola. Nze nkugambye I used to have 2 meetings ne kansala w'abavubuka Adam Fichi Chaze. We used to have on our Kalito money nga tugamba tulina okubeerayo n'olukiiko lw'abavubuka abatulonda ku parish. Ne tumanya ebizibu byabwe. Okumanya ebizibu byabwe ne musalira mwenna solution wamu. But wamanga temusalidde solution wamu n'abalonzi nga mwe mubadde eri ne muyiiya tekikola kifa. Meaning oba planning dde omuntu omukyamu, omuntu omutuufu omuyita n'omanya ekizibu kye naye n'akuwa solution. What do you think? Nze nkugambye nayita abavubuka ne mbagamba obuzibu bwaffe bbula lya mirimu. KCCA tusazeewo eba recruiting ng'abeezi. You can ask all councillors across board. Nenyimirira ku floor ya council nenkuba n'emmeeza. Nengamba Lord Mayor, by all the means, the youths of Kampala fully supported you. Baweebwe omulimo gubawe. Netubayita ne bagifuna. Omanyi nti kati olwaleero okujja ku listi y'abeezi mu Kampala Central okuba n'eŋŋumi. Kituufu. Kati I solved that problem. Not everyone nti yayingira n'afuna, na at least there is that small. Waliwo abaafuna. Abaafuna abatono. Era ba reducing bawo kubali. But then ebintu bingi byosobola okukola ng'omukulembeze Faridah. Unemployment, there is a lot of unemployment, and also when I'm talking about unemployment, I don't leave out the underemployment. Okitegeera. Kati olwaliro ojja kulaba omusajja wa boda ng'akeera n'atula wali ku stage ya boda gwe n'olowooza nti akola nnyo naye nga boda y'amazima eri ku loan. Alina okuzzaayo $30 olunaku gwolowooza ye akoze mmeka. Kati ezize ng'omuntu aziyiriba dda waka. Okitegeera. Emisana gyonna akoledde mukama we. Ekiro n'alabirira family. Kati ali employed but ali underemployed almost tayina. Kijja mutwalira emyaka ng'ena kaŋŋambe webanga eri ku looni. Okumalayo looni eyo efuuke eyiye by the time weefuukire ye eri dilapidated state ate bambi nga ye mwennyini agamba waayi kanzirizeeyo eno banyongerezeeko bampenda era nga yeeyongera mu ki? Mu looni. Kati obulamu bwonna ne butambulira mu looni. Then with the other thing as a member of parliament
Farida. We need to have people who hold this government accountable. The trillions and trillions which you are getting in loans, which our children and our grandchildren are going to pay, can you give us the accountability? Wampanga temuyina muntu bwatyo. And I'm sorry, in Kampala Central. Bwetalonda Nakuya Aidah. Eja kubanga njisi Kampala. Kubanga abala abajena kale. We can have a debate. We can have a discussion. They can also abala bona badeko places of leadership. I believe abajo kwesimbawo. Nabalete balage engeri jebakyusizamu ebitundu byebakiikiridde oba n'obulamu bw'abantu bebakoze eki bebakiikirira. So ensonga bwezityo bakampala beetaaga omuntu nga ayogerezeganya nabo, ategeerekekana, ategeerera wamu nabo, ate nga nakitundutundu ku ye. Tulina okulaba nga tuteeka ekibuga ku level nga an idea, by the way, and I'll table it before Parliament. Inti najogerako many years back, like 10 years back, of locomoting of cities. Najogerako nga nzize ku Woman MP Kampala district. Eranga bambuza one of the things that I'm taking to Parliament. Nemba government, we need to see locomotion of cities. Yes. Nga Kampala yekasi kyekibuga ekikulu. Kampala ogireke ogenda ozimbe eggulu nga toyogerayo linnya nti ggulu city. No, nga abantu olaba we beekumidde mu Kampala webeeyunire eggulu nga Masaka tojogerako bwogezi nti Masaka city. Kati what they did bakyusa Masaka town council ne bagifuula city. Naye ebintu e Masaka ne bisigala nga byaki nga byebimu we bitambula. Kwata ministries ezimu oziteeke. Okwata endala ezimu ozitwale n'embalala. Okwata endala ezimu ozitwale Karamoja. Zonna zidistributingibwe bwezityo. In doing so, the employment gap will decrease by widening opportunities to the other centers. N'abaana bafa n'omujuzo mu Kampala gukendeera. N'aba investor ababadde bajja ogamba kimu nti aba investor mu Kampala tetukyazimba mu biki bizimbe. Waliwo vast land e Kotido. Waliwo vast land e Nakapripuriti Arua. It is there. I went to Arua and I was like, what? No, space yan. Ngati wali nyiniyonga ya government. Think about we can build a very nice city here. Gwe chokola just services. Get better services, put them in Arua. Ojja kulabanga abantu tebakyekuma wano mu Kampala. Development will be there. Naye ng'ekula n'abaki n'abantu. Tweyanziza nnyo okubanga otwegaseeko mukyala Nakuya Aidah. Kakati ke kadde osiibule abatulabye olunaku lwa leero. Wow. One, njagala okwebaza omwami Norman. Nti sebo nkwebaza nnyo. This persistence and resilience is not ordinary. Ate nenebaza namwe mwena Farida. You've been really so reliable and honest for this thing to grow. And I believe that the digital is growing. Watandikira mu kamotoka kituufu nga tutambula mu motoka ne twogera ebyaffe otambula oli bwoti okogerayo bana please point nebulanga bakuyo mu hamp. But now we have a good studio that is even very spacious. Very few have such beautiful things, but I want to commend you for the work and I want to appreciate you. Era njagala obebaza era nobakakasa nti bannayuganda ensonga bazikola ki baziraba era baziwulira era bajazisa mu nteeko. And I pray that at the right time you'll have to be aired out nga twetaaga internet. Kubanga kati abannayuganda alina okuba nga yeetaaga ka internet okulaba. Naye nekakasa ne bannayuganda nti wokateekako ng'ogenda ku the mic drive oba toli ku nsobi oba ng'oteekako digital oba toli ku nsobi oba oli ku mulamwa, it's worthy loading your airtime. Njagala obeebaza nnyo okutugobereranga, okutuwagiranga, okutuwaniriranga bannakampala babdiya. Yenze Nakuya wammwe omukyala ow'amazima n'obwenkanya alina omugongo ow'eddoboozi gwe mumanyi nga byonna bye mumanyi siina kye nali nkyusizaamu nakimu okuggyako amagezi go geeyongeddemu kubanga luli nali ndi ku university ng'akola degree kati nina post graduate diploma ngenda kukola masters zange nzimalirize. So I'm not ordinary and I still present myself as the best candidate
to represent you in Parliament. Mbadde mbegayiridde tukwataganire wamu tukiipingire Kampala Central ku Nob ne Aidah Nakuya Mpalanyi ndi mukyala mufumbo n'abaana bange ab'obuwala abalungi basatu. Akubanga abantu bayinza okugamba naye Nakuya biki. You are a wife, a mother, I'm a wife and a leader. Yes. Tweyanziza nnyo, tweyanziga batambudde naffe okuva lwe tutandikidde show yaffe olunaku lwa leero tugenda kubanga ate tugiwunzikira wano nsuubira nti muggyemu ekyokuyiga olunaku lw'enkya tugenda kubanga twogerako n'omubaka Honorable Seggona tugenda kubanga twogerako naye atubuulire ensonga yatuuza abantu ne bamusaba ajenga independent olw'ensonga nti yammibwa kaadi. So ensonga tugenda kubanga tuzitanya bulungi nyabo bakungu ba Kabaka era Oluganda lujja kuba lugumidde. Oluganda lujja kuba lugumidde naye nga njagala okwagaliza abaana batandise UNEB olunaku lwa leero. I wish you success. Banaye tubaagaliza birungi byokka epapula temuzitya mutuule teri kipya kye bagenda kubabuuza nga kyawukana ku bye mwasomye mu class. We wish you all the best. Tujja kubanga tubalinda in the job market. Ngenda kubanga mbagaliza olunaku olungi sinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Have yourself a good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.